السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada janalka Som Education Online oo idinla diyaara maadooyinka scientifiga, maadada taariikhda iyo juqraafiga. insha Allah waxaan idinka rajaynaynaa idinkuna inaad nagu dhiirigelisaan oo aadan naga baqilina subscribe, like, share and comment YouTube channelka Som Education Online. waxaan si toos u gudagali doonaa maadadeennii biologiga ee fasalka koowaad ee dugsiga sare ee buugga manhajka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. tabinta tooska waa al-ustaad Amiin Joseph Osman. beejkuna waa beej 18, beejka 18aad ee cinwaankiisu yahay using isticmaalidda ama adeegsiga the light microscope, weynaysada ilayska ama weynaysada iftiinka. using isticmaalidda ama adeegsiga the light microscope, weynaysada ilayska ama weynaysada iftiinka. activity 6, waxqabadka 6. study baro. The following concept, fikradda soo socota about ee ku saabsan the use of isticmaalidda ama adeegsiga microscope, weynaysada, and its magnification power iyo awoodda weynaynta. then kadibna answer ka jawaab the following questions, su'aalaha soo socda ka jawaab. activity 6, waxqabadka 6, waxaan dhahnay study baro the following concept, fikradda soo socota about ee ku saabsan the use isticmaalidda ama adeegsiga of microscope ee weynaysada and its magnification power iyo awoodda weynaynta. then kadibna answer ka jawaab the following questions, su'aalaha soo socda. su-aasha koowaad waxayna leedahay number 1, nambarka koowaad, explain, sharax, how to use, sida loo isticmaalo amaba loo adeegsado a light microscope, weynaysada ilayska ama iftiinka, to observe, si loo eego cells, unugyada. number 2, nambarka labaad, describe, sharax, how to calculate, sida loo xisaabiyo the magnification power, awoodda weynaynta of light microscopes ee weynaysooyinka ilayska. number 1, nambarka koowaad waxaynu dhahnay explain, sharax, how to use, sida loo isticmaalo amaba loo adeegsado a light microscope, weynayso ilaysa, to observe, si loo eego ama si loo fiiriyo cells, unugyada si loo fiiriyo. number 2, nambarka labaad, describe, sharax, how to calculate, sida loo xisaabiyo the magnification power, awoodda weynaynta of light microscopes ee weynaysooyinka ilayska. the following steps, tallaabooyinka soo socda. explain, waxa ay sharaxayaan how, sida to use, loo isticmaalo amaba loo adeegsado a light microscope, weynayso ilays ama weynayso iftiin. the following steps, tallaabooyinka soo socda. explain, waxa ay sharaxaan how to use, sida loo isticmaalo amaba loo adeegsado a light microscope, weynayso ilays. number 1, nambarka koowaad, place, waxaa lagu yidhi dhig. place, dhig the microscope, weynaysada waxaad dhigtaa on the bench, kursi dheer, with a stage, oo markaasi masrax ah, facing away from you,
oo kaa soo horjeeda. Number 2, nambarka labaad, turn on waxaa lagu yidhi markaasi daar ama shid. The microscope weynaysada daar ama shid. Number 3, nambarka saddexaad, turn rog the low power objective lens bikaaca walxeedka awoodda hoose leh until ilaa iyo it clicks aad kaga dhacdo into position ilaa ay kaga dhacdo into position booska ilaa ay kaga dhacdo. Number 4, nambarka afraad, ensure hubi that the diaphragm in bega is fully open in si buuxda uu u furan yahay. The following steps tallaabooyinka soo socda explain waxa ay sharaxaan how to use sida loo isticmaalo amaba loo adeegsado a light microscope weynayso ilays. Number 1, nambarka koobaad waxa aynu dhahnay place dhig the microscope weynaysada dhig on the bench kursi dheer weynaysada dhig with a stage oo markaasi masraxa dhig facing away from you kaasoo horjeeda dhig. Number 2, nambarka labaad, turn on daar ama markaasi shid the microscope weynaysada daar ama shid. Number 3, nambarka saddexaad, turn rog the low power objective lens bikaaca walxeedka awoodda hoose leh. The low power awoodda hoose leh objective lens bikaaca walxeedka awoodda hoose leh waxaa lagu yidhi rog until ilaa iyo it clicks ay kaga dhacdo ayaa la yidhi into position booska. 4, nambarka afraad, ensure waxaa lagu yidhi hubi that the diaphragm in bega is fully open in si buuxda uu u furan yahay hubi. Number 5, nambarka shanaad, look throat ka eeg the eyepiece gobol ileedka ama qaybta isha ka eeg. Meanwhile dhanka kale, adjust hagaaji the illuminator iftiimiyaha under the stage ee masraxa hoostiisa to ensure si aad u hubiso that maximum light in iftiinka ugu badan ama ilayska ugu badan can pass through inuu kasoo gudbi karo the circular area meesha wareegsan ama meesha goobada ah. Seen ee laga arkaayo is referred to as ayaa waxaa loo tixraacaa the field waa goobta of view ee aragtida. Number 6, nambarka lixaad, again mar labaad ama mar kale, look throat ka eeg the eyepiece gobol ileedka ama qaybta isha while inta adjusting aad hagaajinayso the illuminator iftiimiyaha under the stage ee masraxa hoostiisa to ensure si aad u hubiso that sufficient light in iftiin ku filan is passing through inuu kasoo gudbaayo the specimen muunada inuu usoo gudbaayo si aad u hubiso. waxaan nahay number 5, nambarka shanaad, look throat ka eeg the eyepiece gobol ileedka ama qaybta isha. Meanwhile dhanka kale, adjust hagaaji the illuminator iftiimiyaha hagaaji under the stage ee masraxa hoose to ensure si aad u hubiso that maximum light in iftiinka ugu badan ama in ilayska ugu badan can pass through inuu soo gudbi karo the circular area meesha wareega ama goobada. Seen ee markaasi laga arkaayo is referred to as waxaana loo tixraacaa the field of view goobta aragtida. Number 6, nambarka lixaad, again mar labaad ama mar kale,
look through ka eeg the eyepiece gobol ileedka ama qaybta isha while adjusting inta aad hagaajinayso the illuminator iftiimiyaha under the stage ee masraxa hoose to ensure si aad u hubiso that the sufficient light in iftiin ku filan is passing through inuu markaasi u soo gudbaayo the specimen muunada in iftiin ku filan u soo gudbaayo. Number 7 numberka 7 use isticmaal the course adjustment knob batoonka hagaagsan ee gowtiyada leh to bring si loo keeno the low power objective lens bikaaca walxeedka awoodda hoose leh to the lowest point barta ugu hooseysa viewing through ayadoo markaasi laga arkaayo the eyepiece qaybta isha ama gobol ileedka turn rog the course adjustment knob the course adjustment knob batoonka hagaagsan ee gowtiyada leh gently si markaasi tartiib ah until ilaa iyo the specimen muunada kamis ay ka timaado into the fox diiradda ilaa ay ka timaado. Number 8 numberka 8 use isticmaal the fine adjustment knob batoonka hagaagsan ee aadka u dhuuban to bring si loo keeno the image humaaga ama sawirka into sharp focus diirad aad u muuqata si loo keeno. Make isticmaal ama sameey a drawing sawir ka sameey of what you observe waxa aad aragto. Number 7 numberka 7 waxa aynu dhahnay use isticmaal the course adjustment knob batoonka hagaagsan ee gowtiyada leh to bring si loo keeno the low power objective lens bikaaca walxeedka awoodda hoose leh to the lowest point barta ugu hooseysa viewing through iyadoo markaasi laga arkaayo the eyepiece gobol ileedka ama qaybta isha turn rog the course adjustment knob batoonka hagaagsan ee gowtiyada leh gently si tartiib ah until ilaa iyo the specimen muunada kamis ay ka timaado into focus diiradda. Number 8 numberka 8 use isticmaal ayaa lagu yidhi the fine adjustment knob batoonka hagaagsan ee aadka u dhuuban to bring si loo keeno the image humaaga ama sawirka si loogu keeno into sharp focus diirad aad u muuqata. Make samee a drawing sawir samee of what you observe waxa aad aragto sawirka samee. Number 9 numberka 9 for higher magnifications weynaynta sare turn u rog the medium power objective lens bikaaca walxeedka awoodda dhexe leh into position booska u rog and adjust hagaajina the focus diiradda hagaaji using adiga oo isticmaalaya the course adjustment knob batoonka hagaagsan ee gowtiyada leh for sharper image sawir aad u muuqda. Use isticmaal the fine adjustment knob batoonka hagaagsan ee aadka u dhuuban. Number 10 numberka 10 if finer details haddii tafaasiil markaasi fiican are required loo baahdo turn rog ayaa lagu yidhi
the high power objective lens bikaaca walxeedka awoodda sare leh into position booska u rog. Now hadda use only kaliya isticmaal ama adeegso the fine adjustment knob batoonka hagaagsan ee aadka u dhuuban to bring si loo keeno the details tafaasiisha into sharper focus diirad aad u muuqata. Number 9 numberka 9 for higher magnifications weynaynta sare turn u rog the medium power bikaaca walxeedka the medium power objective lens bikaaca walxeedka markaasi bikaaca walxeedka awoodda dhexe into position booska and adjust hagaaji the focus diiradda hagaaji using adiga oo isticmaalaya the coarse adjustment knob batoonka hagaagsan ee gowtiyada leh for sharper images sawirro markaasi aad u muuqda. Use isticmaal the fine adjustment knob batoonka hagaagsan ee aadka u dhuuban. Number 10 numberka 10 if finer details haddii tafaasiil fiicani are required loo baahdo turn u rog the high power objective lens bikaaca walxeedka awoodda sare leh into position booska u rog. Now hadda use only kaliya isticmaal ama adeegso the fine adjustment knob batoonka hagaagsan ee aadka u dhuuban to bring si loo keeno the details faahfaahinada ama tafaasiisha into sharper focus diirad aad u muuqata. halkaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa casharkeennii maanta tan iyo intaan ku kulmi doono casharkan iyo casharka xiga waa al-ustaad amiin joseph osman oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo waanad ku mahadsantihiin daawashada videogan.